Amukira ngeithi miaraho ya umuthi ari tariki 15 mweri wa gatatu mwaka wa 2025. Ngatho muno makiria ni guthii na mbere kunyitanira hamwe na ithuĩ guku gwa Kameme TV. Maya ni mohoro gitao mutauri witu na ndira ya ciiko ni Nyambura wa Musha. Ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Minister wa ugiteri wa thiini Kipchumba Murkomen ni athanite gutafanio kwa mugururio wa ugiteri wa kweheria ekinae aria makuruhanite na ngũĩ iria ithiĩte na mbere mũhaka-inĩ wa kaunti cia Narok na Kisii mwena wa Transmara. Murkomen athanĩte honge cia ũgitĩri kuoya makinya marumu ma gũkinyia mũthia ndũgamo ici, rĩu akiuria honge ici kuoya makinya kũrĩ aria othe makuruhanĩtio onakorwo nĩ ateti. Bataro wa Mwangi niwe ũratũhingũrĩra na riboti ĩno. Ni atongoria matiganite magikinyia gikaro-ini kia kumatha thayo mwaka-ini wa kaunti cia Kisii na Narok kuria ica ikuhi gukoretwo na ngahiha cia kindurire gatagati ka ndurire cia Maathai na Kisii. Nilisikitishwa sana kuona kwamba sehemu kama hii ambayo iko na rutuba, ambao watu wameoana wanaishi pamoja, ambayo Mungu amebariki na mvua na akabariki na watu wenye wako na afya, ya kwamba ati wananchi wanapikana wenyewe kwa wenyewe. Hindi ya gĩikaro gĩkĩ Minister ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen ni arathanire kwambĩkwo kwa mũgũrũrio wa gũikia ngono ekinaĩ arĩa makoretwo makĩgiritanio marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtabania ngahiha ici. Mtu yoyote mwenye anaiba haitoshi kurudisha ng'ombe. Turudishe ng'ombe, lakini tutoe mwizi ni nani, ashikwe na apelekwe kotini. Na security yoyote itakayokuwepo kwa huu uwanja haiwezi kutatua swala la amani kama sisi kama jamii ya Wamasai na Wakisii katika vitendo vyetu na nyoyo zetu hatujaamua kuweka amani. Nasikia kwamba watoto wetu wanasomea upande huo wa upande wa Kisii na wengi wanakuja kufanya kazi, na hii miwa ambayo imepandwa hapa ni ya Wakisii. Sasa sisi tukipigana hii maendeleo yetu tutapeleka wapi? Murkomen agatariria ati gutire mundu uri na mahitia ugutigiriro ni honge cia ugitiri, riu akiuga wici wa mahiu ni umwe wa maundu maria meheririe ngũĩ ici. Kwamba DIG mwenye wako hapo msalamati, you need to up your game. I have also firm instructions to the Deputy Inspector General of Police and the security team in both Nyanza and Rift Valley to make sure that there are no criminal gangs that are operating and terrorizing wananchi in the name of providing security. Kwa niaba ya wale viongozi wote kutoka sehemu ya Kisii, viongozi wa wananchi wa Maasai na viongozi wa Maasai, mahali kidogo tumekosania, tunaomba tusameheane ndio tuweze kuendelea mbele. Ningĩ Murkomen ni akomithitie ikundi njĩkĩrĩre mũkana iria irorotererio ngero ici na iria ciũmbĩtwo nĩ ekinaĩ arĩa marakuruhanio na ngahiha, akiuga itigũtigĩrĩrwo nĩ honge cia ũgitĩri. Handũ ya Kameme TV rĩtũrakwo nĩ Bataro wa Mwangi. Mũmbunge wa Guthukio Sabina Chege nĩaikitie ihoya bunge-inĩ ya bũrũri kũhĩtũkĩra ministry ya maũndũ ma nanja kũgeria kwaranĩria na thirikari ya bũrũri wa Vietnam kũrĩa mũirĩtu wa mĩaka 37 atuĩrĩirwo kũragwo nĩ ũndũ wa kũnyitĩkana na ndawa cia kũrebia mũthemba wa cocaine. Sabina no orĩtie kamĩtĩ ya bunge kũheana ndũmĩrĩri ya maũndũ matiganĩte na makĩria gĩtũmi kĩa mũirĩtu ũcio gũcenjanĩrio mũhuko akinya bũrũri-inĩ wa Ethiopia, mũhuko ũrĩa wacokire gũtuĩka nĩ watũmĩrĩirwo ndawa na thĩinĩ. Wambui wa Mwangi nĩ aratarĩria riboti ĩno. Ngai nĩndĩ mũtumia wa ndigwa no ndirĩ wa ndigwa Ngai. Mũthĩ wa gatano ga kiumia kĩhĩtũku nĩguo ndeto ya maithori ya itua rĩa kũraga Margaret Nduta Macharia, mũirĩtu wa mĩaka 37 ũrĩa wĩrĩkanĩte atĩ nĩ anyitirwo na ndawa cia kũrebia bũrũri-inĩ wa Vietnam, yakinyĩire andũ a nyũmba yake na makĩihũrwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩnene. Nyũmba ĩno ĩkĩambĩrĩria gwetha ũteithio kũrĩ thirikari. Ũmũthĩ mũmbunge Sabina Chege akĩamũkĩria makaya ma bamĩrĩ ĩno na kũria kamĩtĩ ya ũgitĩri, ũtuĩria na maũndũ ma nanja wa bũrũri kũheana ndũmĩrĩri ĩgiĩ ndeto ĩno. Urgent measures that the government is taking to intervene and assist Ms. Margaret Nduta Macharia, a Kenyan arrested sentenced to death in Vietnam. And I understand, Mr. Speaker, that the appeal was meant to be done by 12th of March this
year. Sabina nĩorĩtie kamĩtĩ ĩno ĩtarĩrie mbunge kana honge iria ikuruhanĩte na maũndũ ma nanja wa bũrũri nĩ ituĩrĩtie gĩtũmi kĩa mũirĩtu ũyũ gũcenjanĩrio mũhuko wake rĩrĩa akinyire bũrũri-inĩ wa Ethiopia, ona kana thirikari nĩ ĩteithĩrĩirie bamĩrĩ ĩno kwaranĩria na mwana wao arĩ bũrũri-inĩ wa Vietnam, na kana Kenya kũrĩ na watho wa kũrũmagĩrĩra Kenya aingĩ na makĩria mbeũ njĩthĩ arĩa marathiĩ gwetha wĩra mabũrũri-inĩ ma nanja. Steps the relevant agencies have taken to investigate the allegations of swapping of Ms. Margaret Nduta Macharia luggage in Addis Ababa while on transit to People Democratic Republic of Laos. And 3, measures that the government has put in place to facilitate the family of Ms. Margaret Nduta in reuniting with her and prevent similar incidents from occurring in the future. Spika wa bunge Moses Wetangula nĩorĩtie mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Abdullahi Bashir kũheana ndũmĩrĩri kũrĩa Bashir augĩte atĩ bunge nĩ ĩrathiĩ rũtha na kwa ũguo kamĩtĩ ĩno no ĩheanire riboti nginyanĩru yacokereria, ũndũ ũrĩa Sabina areganĩte naguo akiuga ũndũ ũyũ ũbatiĩ gwĩkwo na ihenya kuona thikũ cia gũcokia cira riko nĩ thiru na kũria kamĩtĩ ĩno yaranĩrie na ministry ya maũndũ ma nanja wa bũrũri na ihenya o ũrĩa kwahoteka. The committee should reach out to the ministry immediately because, Mr. Speaker, this is a death sentence that is facing a Kenyan. It is urgent. The deadline, I think, was yesterday, 12th. So even if they will not deliver the message, I know because you're going on recess, I'll just request that this is immediately passed to the Ministry of Foreign Affairs so that they can start handling the matter and especially reaching out to the family who are on distress, Mr. Speaker. Mwari wa nyina na Nduta ũrĩa nĩ amahatha Rosemary Wambui nĩ agirĩkĩte akĩhinyĩrĩria ũrĩa mwari wa nyina amũhũrĩire thimũ arĩ kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Addis Ababa, Ethiopia, na akĩmwĩra atĩ nĩ acenjanĩrio mũhuko wake, akiuga mwari wa nyina ahũthĩkire ta mbũri ya igongona. Na witũ muoyo wake ũratwarĩrwo thikũ nĩ mũndũ wa thĩ. No Ngai aramutarĩra gũikara mĩaka mĩingĩ. Rĩu akĩnja nĩ magũrĩra suitcase ĩkĩrehwo, bagi yake ĩkĩoywo ĩgĩthiĩ Ethiopia kũu airport yake ya Ethiopia. Gwĩtuĩka kũmĩkora mbere no haha ũguo nĩ erĩtwo atĩrĩrĩ, we wakinya-rĩ atĩ kwĩ mũirĩtu ũrĩ gũteithia bagi. Thirikari nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩiga mikakati kana watho wa kũrũmagĩrĩra mũndũ wothe ũrauma gũkũ bũrũri-inĩ, wathiĩ Saudi Arabia, wathiĩ Vietnam ĩyo, kana wathiĩ Iraq, kana wathiĩ China, kũu ũrathiĩ-rĩ, niĩ ndĩ thirikari ya Kenya rĩbatiĩ gũkorwo na rekondi ĩyo na ngakũrũmĩrĩra ng'ania nĩ aumire gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ akinyire. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ Kanyakohoro kuma metu niĩ Ndigi Magũrũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Arwaru arĩa magũmĩirwo nĩ thĩna wa higo no mamũkĩre motungata megiĩ ũcenjia wa higo thibitarĩ-inĩ wa KU Teaching and Referral, amu thibitarĩ ũcio nĩ ũtanyĩtwo kwambĩrĩria kũheana motungata macio ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe. Hamwe noguo mũrũgamĩrĩri mũnene ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ ndagĩtarĩ Patrick Amoth augĩte motungata maya marĩrũgamagĩrĩra kana marĩrũgamagĩrĩrwo nĩ kandi ya SHA. Wambui wa Njũgũna nĩwe wĩna riboti ĩno. Ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe, Akenya arĩa marabatara motungata ma gũcenjio higo matirĩbataraga kuoha thabarĩ cia gũthiĩ nja wa bũrũri, amu thibitarĩ wa KU Referral and Teaching nĩ ũrĩkinyanagĩria motungata macio. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ, motungata macio marĩheanagwo na thogora wa thĩ nĩguo gũkinyĩra namba nene ya arĩa maramabatara, na oho gũthaitĩra mĩoyo ya aingĩ arĩa matakoretwo na ũhoti wa gwĩkinyia kũrĩ ataaramu nja wa bũrũri. Vile niliambiwa hii ugonjwa yako haijawahi onekana na mtu. Nikajaribu kuangaliwa, wakasema hii labda uende Kiambu, labda upelekwe referral. Unajua hata hapa sikuwa najua ni wapi. Several undergoing preparations. The first one is ready. The first pair is ready, but we have several pairs that are undergoing preparation towards a transplant. Hamwe noguo, ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yugĩte motungata maya marĩrũgamagĩrĩrwo nĩ kandi ya SHA, na ũguo mũingĩ ndũbatiĩ gũkorwo na wagagu. NHIF used to cover the operation for the transplant only.
Therefore, the patient had to bear the cost of the pre-operative care and also the post-operative care. Ona kuri uguo a Kenya ni mahoetwo guthurimagwo higo ni ataramu mahinda kwa mahinda itemi-ini ria gukũrana thina mbere ya wihiriirie. Unaenda chemist unanunua dawa unakunywa finally ndio inilete hapa. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Thank you, welcome. Tukimurika riboti ingi thutha wa ciiko cia uhaguku wa ugitiri gukorwo ciehiriire gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa kuria mutumia umwe eriga kuragwo nongi kugurario uru magithie wira mwena wa Ndera Makoyo. Maabitha a ugitiri ni magite na gikaro mwena wa Ciumbo niguo kwaririria ndeto ino na gwetha njira cia uria thina uyu ukuhitanwo naguo. Nduta wa Buthia na riboti makiria. Saidia ng'ombe yako. Ni gikaro kia maabitha a ugitiri na aikari a Ndera Makoyo gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa kuria ciiko cia uhaguku wa ugitiri ciehiriire na muingi guikara na kiagago. Kiumia kihituku mutumia umwe ni oragirwo mwena uyu na angi kugurario uru magithie wira ni ekina aria macokire magithara. Undu uyu ugikira ikari hahu nene amwona mwena wa Maragwa town ndeto no ta ino. Na mwanake ucio wakwa ni anyititwo hindi ingi akiohwo mieri 3 na ni under 18 ndari na kibande. Riu ni anyitirwo ni thigari cia mihang'o oimite guku kugura bangi na riu ndi na ruo ruingi muno tondu mwana ucio wakwa arasavu mieri 6 na ingi 7 ya gukorwo na bangi ingi ohete bangi igira imite kugura na ciana cia kuu gwitu sigeraga bangi guku Ciumbo. Security korago yani etekagwo hivi rĩngĩ no ũkorwo wĩna kesi ũtware harĩa ũguo rĩngĩ hacibũ no tondũ ũhoro wĩgiĩ rĩu security kaingĩ ũhũthagĩrwo ũhoro wĩgiĩ mbeca. Nĩ ũkoraga we wathiĩ gũthitanga cira waku nake mũndũ ũrĩa wathiĩ gũthitanga ũgakorwo ena mbeca rĩu ũkoraga cira waku nĩ wahũrĩrwo igũrũ. Undu ungi uria urakarite ikari mwena uyu ni wendia wa njohi, dawa cia kurebia na makiria bangi. Undu uria muteithiriria wa county commissioner mwena uyu na OCS wa ceceni ya borithi ya Makoyo mugite kwina mwikuiro mutumia ukoretwo akiendia bangi na dawa cia kurebia na mamuigira mitego agakunyirwo. Riu makiuria muingi kumateithiriria kuhitana na endia ya bangi na dawa cia kurebia. Huyu mama hakuna bangi kabisa alishikwa naye. Na hakuna siku mimi nawachilia bangi. Kabisa utapeleka mtu na kweli hakuna evidence. Hakuna evidence. Hiyo wezi utasema Rizla iko na makosa gani? Timu yangu, mimi na timu yangu ya security. Tumejitolelea kumaliza hii maneno. Na tutamaliza hii maneno wakati mtatusaidia. Na kutusaidia ni hii. Tuwe ripoti. Tupatieni ripoti, tuambieni kuangania tumagire. Mubunge wa Maragwa Mary Waithera ni ukirire maabitha a borithi akiuga nio magondereire wira-ini wao na kurekereria waganu utwarithio na mbere gicigo-ini giki. Fakio na dawa cia kurebia haria demu ni iguthira na ni tukunengereka kuzi 90 days to cut the trees to clear the bush. Aikari aya merumite kinina kuga angikorwo matigutangikirwo na ugitiri ugacirithio mwena uyu matikwirorera ringi na nimekuoya watho moko-ini mao. Maundu maya ma uhuthiri wa drugs no ambiririo na mbeu njithi yenyewe kuu nini. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Nduta wa Buthia. Ataramu a githomo ni mateterithitie ati ugi wa mafuku ti muiganu hari kuhaririria arutwo muturire-ini na hari na bata arutwo mathukuru-ini makorwo magithomithio maundu mangi ma muturire niguo kuhota gwitiria na kwirugamirira thiku cia hau gabere. Ni ndeto heanitwo hindi ya kigomano gia thiku 4 kia ataramu a githomo kiria kihariirio ni gikundi kia Zizi Africa Foundation magikuruhania mabũrũri mana ma gĩtarũ kia Africa ya irathĩro. Ataramu aya aria maumĩte Kenya, Tanzania, Zanzibar na Uganda matũnganĩte gũkũ bũrũri-inĩ mwena wa Isiolo kwarĩrĩria mogarũrũku mĩtaratara-inĩ ya mathomo.
mathomo na ukinyaniria wa mathomo ma CBC maria arutwo marabatarwo gwikuruhania na maundu maingĩ ta ũkũria wa taranda iria mari nacio. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Azizi Africa Foundation John Mugo augite maundu maria arutwo marabatara guthomithio ni megũteithĩrĩria hanene harĩ gũkinyaniria mũtũrĩre wao wa thutha-inĩ, ũndũ ũrĩa ũhinyĩrĩirio nĩ ndagĩtarĩ Irene Nyamo. In the system, you can actually design a very good curriculum and talk about competency-based curriculum. But if we are not delivering well, it means that students and children are coming out of the system without acquiring the competencies that they need for navigating the 21st century world. So learner-centered teaching is really critical. And the reason why I joined this summit is because I know the interconnectedness between matters of gender and education, and especially life skills and values. If you look at this country, we are now fighting gender-based violence, including femicide. For us really to eliminate gender-based violence, whether it is FGM, whether it is early marriages, or even children getting children, the only solution from my own analysis and also based on research is some of these values that are integrated in the competence-based education. Without the right resources and without the right capacities, the dream and the vision that we have is going to be difficult to achieve. So what we have learned over the past few years of working within Alive is that we need to understand how these skills are broken down, how these skills are assessed. They're different from the academic skills. And that is a skill and an understanding that we need to impart within the different actors within the system. Tũrĩ ciĩgiĩ mathomo, thukuru cia ngathĩ cia igũrũ iria ithomithanagia kothi cia ũrigiti nĩ ciũrĩtie kũgĩe na ũigananu harĩ woyani wa arutwo arĩa marathomera kothi icio maikĩtie rĩtana rĩrĩ thutha wa ũkunderu wa mĩeke ya gũthomera kothi icio thukuru-inĩ wa thirikari wa KMTC kuongerereka na gũcũngĩrĩria arutwo aingĩ arĩa marĩ na nyota wa gũthoma kwananga mahinda mategũthoma. Mathiũ Ndung'u na riboti makĩria. Kumana na ũkunderu wa mĩeke ya gũthomera kothi cia ũrigitani thukuru-inĩ cia thirikari cia KMTC, thukuru cia andũ kĩũmbe iria ithomithagio ũrigitani irenda arutwo maheagwo mweke wa gũcagũra kũrĩa marenda gũthomera mũtambo-inĩ wa KUCCPS. Rungu rwa ngwatanĩro ya Mti Kenya, athomithania a kothi cia ũrigitani marauga arutwo aingĩ makoretwo magĩtangĩka thutha wa kwaga mĩeke thukuru-inĩ cia KMTC, ũndũ ũrĩa matururagia rĩu makĩenda arutwo matũmagwo gũthomera mathukuru-inĩ mao nĩ thirikari kuona maheanaga morutani mamwe na KMTC, na thutha wa arutwo kũrĩkia gũthoma makaheo marũa ma kũruta wĩra nĩ honge itiganĩte cia thirikari. All our members, we are able to give courses under CDAC TVET, whereby students can start as low as artisan, that is a D minor. They start at artisan level 4. After that, the students are able to upgrade and go all the way to level 5 and then to level 6. With this, we do not want to have parents worrying where will our students go. Gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ 100 kĩa arutwo arĩa marĩkia kĩgeranio gĩa KCSE matithiaga university kumana na grade ciao gũkorwo irĩ thĩ, no meke kothi cia ũnathi hamwe na ingĩ iria irĩ na mĩeke kĩhĩrithĩ-inĩ na nja wa bũrũri. Parents do not know where to take their children immediately they finish high school. It's because they get low grades. We are talking about grades of D minus, D and D plus. As some Kenya, we're having a lot of issues which want the government to address. For example, you find that there are many students after they do their Form 4, the main percentage have got D plus and below. D plus and below. So we want to ask the government to consider the colleges also to be able to check on the cluster. It's a problem with the cluster subject by the boards, what they are regulating. Hĩndĩ ya kũrugũria ngwatanĩro ĩno ĩnyitĩte mĩamorĩtie aruna othe kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩ thirikari harĩ kũheana gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ kũrĩ arutwo nĩguo gũtuga bũrũri na andũ ohĩgĩrĩru sekta-inĩ ĩno ya mwanya. Jeci citũ gĩkoretwo na maũndũ maritũ nĩ ũndũ wa maũndũ matiganu kuma kwĩ regulatory bodies gũkorwo citakũheana kanya ka colleges gũkorwo cikĩhota kũruta wĩra itakũrĩhio mbeca nyingĩ nĩ regulatory bodies icio.
na rĩrĩ thirikari ithiĩte na mbere na gwethera Kenya mĩeke ya mawĩra nja wa bũrũri, anyiti itemi aya maugĩte morutani mao nĩ mambatĩrĩte gĩkĩro kĩ nginya arutwo mathomere thiomi ingĩ ta Gĩbaranja na Kĩnjeremani nĩguo kũmahotithia kuona mĩeke ya mawĩra na ihenya. Do not want to cast aspersions between KMTC and separate other Kenyans who are in other colleges, such that we elevate the face of a KMTC graduate and lower the quality of the face of the other graduates who are in private or in public universities. To that extent, it is not something that we could all of us appreciate. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa TVET Ndagĩtarĩ Lawrence Gwatayũrĩ ũrĩa kinyĩte igongona-inĩ rĩrĩ augĩte sekta ĩno nĩ ya mwanya na ĩbatiĩ gũbacĩrĩrwo na thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na gũthondeka rĩera rĩa ũthomithania wa kothi sekta-inĩ ĩno ya ũgima wa mwĩrĩ. We really need to support them and I think we have really advised them that this will go a long way in ensuring quality medical education and their participation through advocacy will be of great value, especially when various policies concerning the medical training are instituted in this country. Amti Kenya ĩrugũrĩtio kũmũrĩka mathĩna marĩa mathiĩte na mbere na kũgũmĩra sekta ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u wa Mbũgua. Ngwatanĩro ya engineers gũkũ bũrũri-inĩ IEK rĩu nĩ yanĩrĩire mũbango wa kwagĩrithia ũgĩ wa aruti wĩra rũhonge-inĩ rũrũ nĩguo gũtigĩrĩra rũhonge rũrũ nĩ rwakinyanĩra harĩ ikĩro cia ũgĩ iria irabatarĩkana. Na kũringana na president wa IEK Shama Kiteme, ũhũthĩri wa njĩra njerũ harĩ anyiti itemi rũhonge-inĩ rũrũ nĩ wa bata ihinda-inĩ rĩrĩ, ngwatanĩro ĩno ĩkĩendekithia ona ũhũthĩri wa njĩra cia kĩrĩu cia AI. Rũhonge rũrũ no rwanĩrĩire mũbango wa gũthomithia makĩria ya ma-engineer 100,000 gĩtarũ-inĩ kĩa Africa arĩa megũkorwo makĩamũkĩra mathomo ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma ngwatanĩro ya engineers thĩinĩ wa thĩ. We have just had a long week training which is actually meant to demonstrate that you do not have to live with the expertise that you have and survive the trends in the world. AI is disrupting everywhere, it's disrupting everything, and we have just seen what it has done in the world. However, we keep saying, and it is a fact that we have just seen nothing. In the next 20, 30 years, AI will show us things we Na rĩu mathaa manini thutha wa thirikari ya bũrũri wa Sudan gwĩkĩrĩra mĩkana ũgũri wa indo cia kuma gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu mũrĩmi wa macani aya gũkorwo hatĩka-inĩ ya gũthũka gwa thoko ya macani kũrĩa makĩria ya makonia 80,000 marerĩkana gũkwama iria-inĩ matarĩ na ũhoti wa kwendio bũrũri-inĩ ũyũ. Na kũringana na ngwatanĩro ya endia a macani gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro ya IATA, kũrwo nĩ thoko ya Sudan kũrĩ na ũhoti wa gũcokia mathogora ma macani thĩ na gĩkĩro kĩnene, ũndũ ũrĩa mũthia ũgũtirũra mathogora ma macani ona harĩ arĩmi kũrĩ thoko ya Sudan arĩ imwe harĩ thoko cia mabũrũri matano marĩa magũraga macani marĩa maingĩ kuma Kenya. Bataro wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩno. Thutha wa bũrũri wa Kenya na President William Ruto gwĩtĩkĩra kũhe gũtũ gĩkundi kĩa arũi kĩa RSF kuma bũrũri mũgomere nĩ bara wa Sudan, rĩu thirikari ya ihinda bũrũri-inĩ ũyũ nĩ ĩtuĩte itua rĩa kwĩrĩhĩria na gwĩkĩra mĩkana harĩ ũgũri wa indo ciothe iria ciendagio kuma gũkũ bũrũri-inĩ makĩria macani marĩa mendagio gũkũ na gĩkĩro kĩnene. Mathaa manini thutha wa itua rĩrĩ gũkinyanĩrio, thũgũrĩ ya caini yambĩrĩirie kwenyenya kũrĩa rĩu makĩria ya makonia 82,000 marerĩkana gũkwama gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombasa matarĩ gwa gũtwarwo amu mararĩ merekerio gũkũ Sudan. The containers at the moment which are stuck will be about 207 containers of 40-foot capacity, which every container carries about 400 bags. The buyers have already shipped out teas that are on the high seas. Some are lying at the port at Port Sudan. Some teas have been bought distant for Sudan market for the last 2 weeks.
Jojo Mugani we murugamiri munene wa ngwataniro ya endia macani gitoro-ini kia Afrika irathiro ya EATA riu agitariria hau nene iria kuriire maitho thogora ya macani kuona bururi wa Sudan niguo bururi wa kana hari mabũrũri ng'ũ maria maguraga macani maingi muno kuma guku bururi-ini. It is going to have serious negative economic impacts to the tea trade, not just in Kenya alone, but mostly in Kenya, because Kenya controls 80% of the teas traded through the port of Mombasa. This will result to unfathomable losses incurred by buyers and will trickle down to producers and farmers. Kurigana na umuga makirima makonia magi ni marikitie gukura na mariria-ini merekeire Sudan guku magi makirikia gukinya bururi-ini ucio indi matingitekirio kuingirio thoko-ini riu dalili ciothe ikionereria ati murimi ni waritigwo na nguraro cia hathara. Kenya tea producers will lose the Sudan market, which is among the top 5 major market destinations for the Kenyan teas, and this will compound the already existing market glut at the Mombasa auction. They are value added, they are already been branded in the importers' names. Such teas cannot be sold to any other market because they are already bearing the importer's name on them and of course the country of destination. Stephen Mureithi kuma Githii gia Kangaita kaunti ya Kirinyaga ni murimi wa macani na murugamiri wa tene ruhonge-ini rwa KTDA agitariria ati undu uyu no ucungiririe kugwa kwa marihi ma mweri na marihi ma bonathi ya arimi. No tukorwo tugutitio na njira nene muno uikorwo thoko teo ni tukubota gute thoko nene ogwo ya manjani na kuona thoko ya manjani ni ukoragwo uwira muritu muno tugika establish thoko ingi. Kurigana na Mureithi thoko ya Sudan ni mwe ya thoko iria ciekirirwo muno na itangihũthĩrĩrio riu thirikari ya Kenya ikirio gwika mituki kurehe uiguano na Sudan kuona gutharara gwa thoko eno ni ugwati munene ona kuri murimi. Manjani mitu mekuthio na mbere guikara thito na ni tui already nginyagia riu turona manjani mitu makoragwo mingi me thiini wa store ni gukora riu nginya pesa iria turipago mwico wa mweri ni iguthie na mbere na gucerero tondu itikorago regular ni ukoraga rimwe ni iroka kiambiria kia mweri kana igoka almost mweri gatagati na ni kuga makiria ona mwaka toyo na maribi mitu ma bonus ni mekuvutio na njira nene muno muno na ni mwirigiriro wa andu aingi thiini wa area iria ikoragwo na manjani. Hadi Kameme TV returako ni Bataru wa Mwangi. Na riboti iyo ya Bataru niyo yegũtũtirihĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Ũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko auma Nyambura wa Wamuca, niĩ njĩtagwo Mumbi wa Chege. Tindia ithayo. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Anybody can get stroke. Hepatitis ona no ũgĩe nĩ kũhutia mũndũ thigino ya mũndũ.